we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests checked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the flag, red, green, blue, and gold of the new South African flag. So, the first that happened the inaugural address of Mr. Mandela. After that, there is going to happen the display of forces. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. After my inaugural address, there happened the display of forces. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array. What is spectacular array? Impressive to our eyes. Spectacular means impressive to our eyes. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ച. Spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. So they have started their display above the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Actually, it was not only a display, actually they are saluting the democratic government was happened in South Africa. So it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. These forces are showing their loyalty to the democracy. Democracy ഓടുള്ള അവരുടെ ഒരു loyalty കാണിക്കുകയാണ്, ഒരു വിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയായിരുന്നു. Just it was not a mere display, it was just a display മാത്രമായിരുന്നില്ല. It was they are showing their respect and loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests checked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Before the starting of this display, the officials saluted me. They showed their respect to me. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Actually, at that moment I remembered one thing. Actually, I already know this officials. Why? Because years before they arrested me. അതായത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സല്യൂട്ട് തരുന്ന ഈ ഒഫീഷ്യൽസിനെ എല്ലാം എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ദെൻ അവിടെ അവർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല. അവനെയോ they arrested me. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവരെന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ നല്ലൊരു ആയുസാണ് ഈ 30 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജയിലിൽ കിടന്നു. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽസിനെല്ലാം എന്നെ അത്രത്തോളം പരിചയമാണ്. അവർ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ അവരെന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. പിന്നെയോ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. So these are the colors you can see in the South African flag. So finally, this a chevron of Impala. What is chevron of Impala? Chevron means V shape. നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിന്റെ കളറിൽ ജെറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്മോക്ക് ട്രയൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഒരു സ്മോക്ക് ട്രയൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഫ്ലാഗിന്റെ ഒരു സ്മോക്ക് ട്രയൽ അവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നു. Finally, a chevron of Impala. Chevron means V shape. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold. These are the colors you can see in the South African flag. South African നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ സമയത്ത് South African flag ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം. എല്ലാ കുറേ കളറുകൾ ചേർന്നാണ് South African flag. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel' Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem,
they once despised, they would soon know the words by heart. After the display of this military forces, there happened, they sang two national anthems of South Africa. South Africa has two national anthems, one for the white and one for the black. Why they sang two national anthems there? Then that shows the discrimination. Means there is no racial discrimination. That's why they sang two national anthems there at the same time. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing enthusiasm. I think നിങ്ങൾ ഈ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, enthusiastically കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കേട്ട് കാണുന്ന വോയിസ് അറിയാം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്. ഈ പാട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കേൾക്കുന്നത്. ഈ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ നാഷണൽ ആന്തമാണ്. അത് വൈറ്റിൻ്റെയാണ്, ആക്ച്വലി വൈറ്റിൻ്റെയാണ്. And black singing dice and the old anthem of the republic. So the blacks also have one national, that is dice string. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised, they would soon know the words by heart. Actually, no one there knows these two anthems, but the spirit is there in their heart. അതായത് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും ഈ രണ്ട് നാഷണാലിറ്റിയുടെ വേർഡ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലായി. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊരു ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ സ്പിരിറ്റ് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും? അതായത് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണം വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല. അതായത് എല്ലാവർക്കും അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഉയർന്നു വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഡെമോക്രസിയിൽ വരണം എന്നൊരു മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടിയവർക്ക് ആർക്കും ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് നാഷണാലിറ്റി വേർഡ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലായെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അവരുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. The first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of color of their skin. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. So this day I'm going back to the past. In the first decade of the 20th century, when the 20th century start? 19. In the first decade of the 19th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. What is this Anglo-Boer War? It is a war between British and South Africa and British wing. The first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തിന് അതായത് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ this British rule came into existence in South Africa after this Anglo-Boer War. ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ Anglo-Boer War happen ചെയ്തു. Anglo-Boer War എന്ന് പറയുന്നത് 1899 മുതൽ 1902 വരെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുമായിട്ടായിരുന്നു യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് വിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ ബോർ വാറിന് ശേഷമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1919-ലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി, അതായത് 20th സെഞ്ചുറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിലാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. ആ സമയം മുതൽ, അതായത് എൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ അവിടെയുണ്ട്. A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So after this Anglo-Boer War, they erected a system. This British rule erected a system. They started a racial discrimination between white and the black. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Actually, that system was most inhuman system. Avada black men separated മാറ്റി നിർത്തുമായിരുന്നു. They didn't get any freedom in their own land. അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അവർക്ക് ഒരു ഫ്രീഡവും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. The most inhuman means എന്താ പറയുക, മനുഷ്യ
ഒട്ടുമില്ലാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവരവിടെ നടപ്പിലാക്കി വന്നിരുന്നത്. Now in the last decade of the 20th century and Mayonnaise the decade as a man. So it is the ending of the 20th century. So ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് 20th century endingലാണ്. എൻ്റെ ഒരു human being എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ 8th decadeലാണ്. അപ്പോൾ മണ്ടയിലേക്ക് എത്ര വയസ്സായി? How many years? 8. He is in 80s. 80കളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 80കളിലാണ് he became the president of South Africa. And my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. Then just you think about the ruling. It takes actually hundreds of centuries. What happened? Now that system is overturned by democracy and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all people regardless of color of their skin. That now the system that respect all the humanity, and now all the people got freedom and rights in this system. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or rapid. So repeat. I felt that as I have owned so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. Now he is remembering about the patriots in South Africa. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. So ഈ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഓഫ്, അതായത് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതായത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു ഫ്രീഡവും ഇല്ലാതെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് ഇരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഉയർച്ചയാണ് ഈ ദിവസം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അൺഇമാജിനബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. It is the result of sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. അവരുടെ ഈ സാക്രിഫൈസസ് ഒരിക്കലും എന്താ റീപേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അത്രയധികം സഫറിങ്സ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ മണ്ടയിലെ തന്നെ 30 വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നതാണ്. റോബൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഒന്നും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും വരാതെ, അതായത് ഈവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. റോബൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് റോബൻ ഐലൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും സഫർ ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് മുൻപേ സഫർ ചെയ്ത ഒരുപാട് പേട്രിയോട്സ് ആണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സാക്രിഫൈസസ്, ത്യാഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അൺഇമാജിനബിൾ ആണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. അവർ ചെയ്ത സാക്രിഫൈസസ് ഒരിക്കലും കൗണ്ട് ചെയ്യാനോ റീപേ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. So I'm remembering all these patriots who lived before me. എനിക്ക് മുൻപേ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ patriotsനെയും ഞാൻ ഈ ദിവസം ഓർക്കുന്നു. Was patriot one who loves his country. Deshney. That long and noble line ended and now began again with me. Our noble line എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാ? ആ നോബൽ ലൈൻ അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുൻപേ ജീവിച്ചു പോയ കുറേ പേട്രിയോട്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പോലെ എത്താതെ അല്ല, അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് ഒരുപാട് നാടിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മുൻപേ ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു നിര തന്നെയുണ്ട്. ആ നിര എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നിലാണ്. അതാണ് നോബൽ ലൈൻ എൻഡ് ഇൻ മീ. ഇപ്പൊ അവസാനം ഞാൻ എന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് മുൻപേ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസസ് കൊടുത്തവരുണ്ട്. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. So I'm in pain now. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേദനയിലാണ്. കാര്യം I cannot thanks all those patriots. എനിക്ക് അവരോട് താങ്ക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അവരോട് ഒന്നും താങ്ക്സ് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. So I'm in pain. Underline that, right? I was pained that I was not able to thank
and that they were not able to see what their sacrifices had what means achieved. അവരുടെ ആ patriotsന്റെ sacrifices എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്തതെന്ന് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. സോ ഐ വാസ് ഇൻ പെയിൻ നൗ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ പെയിനിലാണ്, ആ ഒരു നന്ദി പറയാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു വേദനയിലാണ് ഇപ്പോൾ. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recalling from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced Oliver Taboos, the Walter Zislows, the sheep localities, the Joseph Dados, the Bram Fishers, the Robert Sotheby's of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their life may never be known again. Perhaps it requires such a depth of repression to create such heights of character. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that it is greatest wealth in its people. Is its people finer and truer than the purest diamonds? Now he is remembering some of the patriots of his own country. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. So we all know what is apartheid. It is a discrimination of black people. Black people എന്തിനുള്ള ഒരു discrimination ആയിരുന്നു ഈ policy of apartheid. It made a wound in all of our people. അതായത് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ മുറിവാണ് ഈ apartheid ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. All of us will spend many years, if not generations, recalling from that profound hurt. Why we call it as a profound hurt? പ്രഫോൺ ഹാർട്ട്, അതൊരു വലിയ പ്രഫോൺ ഹാർട്ടാണ് എൻ്റെ ജനതയുടെ ഉള്ളിലെന്ന് പറയാണ്. കാര്യം എന്താ, സ്വന്തം നാട്ടില് അന്യരെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതായത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു, നൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ലൈബ്രറീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബുക്സ് വായിക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ മിക്സഡ് മാരേജസ് സമ്മതിക്കായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും എന്താ പറയുക, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ അടുത്താണ്. അതായത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയധികം മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റിയിരുന്നത് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ജനറേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാര്യം ഏകദേശം 300ഓളം വർഷങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അവിടെ റൂൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു വലിയ മുറിവ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറേഷൻ. ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഒരു മുറിവായിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഫൗണ്ട് ഹർട്ട്. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Taboos, the Walter Zislows, the sheep localities, the Joseph Dados, the Bram Fishers, the Robert Sotheby's of our time. But it has another result. It produced lot of patriots to our South African soil. So, but the decades of oppression and brutality, this brutality results in the birth of some other patriots in South Africa. Who are they? That was it produced the Oliver Taboos, the Walter Zislows, the sheep localities, the Joseph Dados, the Bram Fishers, the Robert Sotheby's of our time. So these all are the patriots of South Africa. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their life may never be known again. So these all are the patriots who leads to this democratic government. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. So he is telling about my country is richest with minerals. എൻ്റെ രാജ്യം എന്താ പറയുക, റിച്ച് ആണ്, മിനറൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ സോയിൽ റിച്ച് ആണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനതയാണ്. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. African soil is rich with minerals and gems. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. അതായത് ഡയമണ്ട്സിനേക്കാളും പ്യൂറസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. These comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. It is from these comrades, it is from
from these patriots in the struggle that I learned the meaning of courage. I learned the meaning of courage from this patriots. ഞാൻ courage എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ patriots നിന്നാണ്. അതായത് എനിക്ക് മുൻപേ കടന്നുപോയതിൽ നിന്നാണ് courage എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, പിന്നെ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ can we do sacrifices to our society? No, never. നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനോ മനസ്സോ അത്രയും വലിപ്പമൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അതായത് ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്റെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മുൻപേ ജീവിച്ചവരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കറേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. Time and again I have seen men and women risk and give their life. അതായത് ഒരു ആശയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ജീവനും ജീവിതവും ഒക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ കണ്ടത്. I have seen men stand up for time and also without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. അതായത് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറം ഏത് സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അതിന് റിസൈലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സിറ്റുവേഷൻ, ഏത് സിറ്റുവേഷൻ മുന്നിൽ വന്നാലും അതിനെ തരണം ചെയ്തു പോകാൻ ആ മനുഷ്യരാണ് എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചത്. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. Underline that line. I learned that courage was not the absence of fear. In his own opinion, courage was not the absence of fear. അതായത് നമ്മൾ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫിയർ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയല്ല. അപ്പം പിന്നെയോ ആ ഫിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഫിയർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല. ബട്ട് ദ ട്രയംഫ് ഓവർ ഇറ്റ്, ആ ഉള്ള ഭയത്തിനെ കീഴടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ധൈര്യമുള്ളവരായി മാറുന്നത്. The brave man is not he who does not feel afraid but he conquers that fear. ഒരു ധൈര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ brave man എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഭയമില്ലാത്തവനല്ല, പിന്നെയോ ആ ഭയത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവനാണ്. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can't learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ഇനി അദ്ദേഹം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാനല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, പിന്നെയോ വെറുക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇത് ലവ് ആൻഡ് ഹേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ വെറുക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ലവ് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. Nobody is born hating another person because of the color of skin or his background or his religion. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്കിൻ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കി വെറുക്കപ്പെട്ടവനായി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. അവരുടെ കുറ്റമാണോ അവർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ജനിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമില്ല അല്ലാതെ പോറായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ കുറ്റമാണോ? അല്ല, അവർ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അതിന്റെ പേരിലൊന്നും നമ്മൾ ആരോടും ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. So people must learn to hate. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് വെറുക്കാൻ പഠിക്കണം. And if they can learn to hate, അവരിനി വെറുക്കാൻ പഠിച്ചാലോ they can be taught to love. അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലി ആ ലവ് എന്നുള്ള വികാരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. അപ്പോൾ പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വികാരം നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കാൻ, അതായത് വെറുക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളോട് സ്നേഹം നാച്ചുറലി വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷെ മറ്റു മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ ജയിലിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈഫ് ഓർത്തു പോയ സമയങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക്, അതായത് ഇനി മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു ഗാർഡ് കാണിച്ച ഒരു സ്നേഹത്തോടുള്ള ഒരു പുഞ്ചിരി ആയിരിക്കാം എന്നെ ഈ ലൈഫിൽ റിയാഷ്വർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ലൈഫിൽ ജീവിക്കണം, അതായത് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ആ ഗാർഡ് കാണിച്ച ഒരു ചിരിയിലൂടെ ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലും സ്നേഹം എന്നുള്ള ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവണം. But it was enough to reassure me and keep me going. അതായത് ലൈഫ് ഒരു റിയഷുറൻസ് എനിക്ക് ലൈഫിൽ തന്നതും പിന്നീട് മുന്നോട്ട് എന്നെ നയിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ ആ ഗാർഡ്സ്
flame. Underline that line. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. He is proposing a statement. അതായത് പറയാണ് എന്താ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫ്ലെയിം ആണ് എന്ത് ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ എപ്പോഴും എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഗുഡ്നെസ് ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹിഡൻ. ഒരു പക്ഷെ അത് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിരിക്കാം, പക്ഷെ നെവർ ബി എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ്. അതൊരിക്കലും എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. അവിടെ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് അണഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അതായത് ആ ഗുഡ്നെസ് നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം. അത് സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം കാട്ടിയാൽ മതി, പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. എല്ലാ മനുഷ്യനും ആ നന്മയിൽ വേണം ജീവിക്കാൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സഹജീവികളോട് നമുക്ക് ആ സ്നേഹവും ആ കരുതലും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും ഗുഡ്നെസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ ഫ്ലെയിം വേണം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നന്മ എന്നുള്ളൊരു ഫ്ലെയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതൊരു പക്ഷെ ഹിഡൻ ആയിരിക്കാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കെട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഴിമതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ഗുഡ്നെസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ